Good evening, Smiji. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. A warm good evening to everyone. Hello, everyone. Am I audible to you? Can you hear me? കേൾക്കാമോ? Okay. So, welcome to a beautiful session of Pulp. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ്സ് ആണ് പഠിച്ചതല്ലേ? വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സോണറ്റ് നമ്പർ 18, സോണറ്റ് നമ്പർ 30 ആൻഡ് ഓൾസോ 116. ഇത്രയും സോണറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാം പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ല, നമുക്കിപ്പം നോളജ് ഉണ്ടല്ലേ, പക്ഷെ ആ നോളജ് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? വെറുതെ ഇരുന്നാൽ നടക്കൂലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മുടെ അതിൽ ആ നോളജിൽ അത്യാവശ്യം സ്കിൽഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ്സിന്റെ പഠിച്ച ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ്സിന്റെ MCQs ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ Okay, good evening, everyone. I'm sorry. Good evening. Am I audible to you now? Kekamo? Yeah? Okay. So we were talking. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? വി ഡിസ്കസ്ഡ് സോണറ്റ് നമ്പർ 18, 30 ആൻഡ് 116. ഈ സോണറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താ മനസ്സിലായത് അബൌട്ട് ദ മാൻ ഷേക്സ്പിയർ? നമ്മൾ നോർമലി ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഡ്രാമ വായിക്കുമ്പോൾ യു നെവർ ഗെറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മാൻ കോൾഡ് ഷേക്സ്പിയർ അല്ലേ? പൊതുവിൽ പുള്ളിക്കാരൻ കിങ് ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സീസർ, ഹെൻറി ദ ഫോർത്ത്, അങ്ങനെ കിങ്സിന്റെ ഡ്രാമ, മക്ബെത്ത് പോലത്തെ, ഹാംലെറ്റ് പോലുള്ള ഡ്രാമാസ് ഒക്കെയാണ് എഴുതാറുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോ വി നെവർ ഗെറ്റ് ടു വാച്ച് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ മാൻ കോൾഡ് ഷേക്സ്പിയർ. ഡ്രാമയിലൊന്നും നമ്മൾ എത്ര അന്വേഷിച്ചാലും ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറഞ്ഞത്, സി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാൻ കോൾഡ് ഷേക്സ്പിയർ, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മനസ്സിലെ ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ വാട്ട് വേർ ദ tumultuous thoughts he had, what were his mental makeup when he was writing plays, അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദി സോണറ്റ്സ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ. എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ വേർഡ്സ്വർത്ത് പറഞ്ഞു, സോണറ്റ്സ് എന്നുള്ള കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഹാർട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് പറഞ്ഞു, എന്നാ പുള്ളിക്കാരൻ ഷേക്സ്പിയർ അല്ലെന്നേ, ബിക്കോസ് ഷേക്സ്പിയർ നെവർ റിവീൽസ് എനിത്തിങ് ഇൻസൈഡ് ഹിസ് ഹാർട്ട് ടു അസ് അല്ലേ? പക്ഷെ സോണറ്റ്സ് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദിസ് മാൻ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ. We are able to understand the conflicts in his mind, the tumultuous thoughts he had. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സോണറ്റ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലേ?
അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് സോണറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊരു നോളജ് ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1830 ആൻഡ് 116. ഐ തിങ്ക് യു ആർ പ്രിറ്റി മച്ച് ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദോസ് സോണറ്റ്സ്. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയതുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അറിയാവുന്ന നോളജിനെ ഒന്ന് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അതിൽ എത്രത്തോളം സ്കിൽഫുൾ ആണ്, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ഇയർ HSST ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ മോഡലിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് MCQs ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട്? ആർ യു ഓൾ റെഡി? പാക്ഡ് വിത്ത് എനർജി? തുടങ്ങാമോ നമുക്ക്? വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ആർ ഈസി, മോഡറേറ്റ് ലെവലിലുള്ളതുണ്ടാവും, ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടാകും. സോ ഐ ഹാവ് ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് മാക്സിമം ഓൾ ദി പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം ദിസ് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കിക്കോളൂ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്, ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. Okay, I think the animation did not work first time. Let me see. I'm sorry for the inconvenience caused. Okay. Just a second. Are you able to see my screen? Can you see the screen now? Can you see the screen? Hello, am I audible to you? Hello? Hello? Yes. Okay. ഓക്കെയാണ് ടീച്ചർ, ഓക്കെയാണ്. Okay, the problem was PPT യിൽ ഞാൻ actually animation ചെയ്തിട്ടുണ്ട് so that the answer comes only on clicking, but I do not understand why it goes like that. Okay, so let's discuss. I'll be sharing the screen for you so that you can look at the answers properly, look at the questions properly. Okay? Okay. So we'll be going with the screens. Okay. So I think everything is fine now. Is the screen visible properly? Yeah? Okay. So sorry for the confusions caused. Yeah. So the first question, the opening line, shall I compare thee to a summer's day, is an example of dash. Okay. So we have metaphor,
rhetorical question, simile, and hyperbole. Okay. The opening line, shall I compare thee to a summer's day, is an example of dash. Okay. So we have many answers coming up. Many of you are telling me that it is a rhetorical question. Okay. So the answer is right. It's a rhetorical question. And now tell me, what is a rhetorical question? എന്താണ് ഈ rhetorical question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? See, when you ask a question, but you do not expect an answer for that. Okay? So നമ്മൾ അതിനൊരു answer ഒന്നും expect ചെയ്യുന്നില്ല. We are simply asking a question just to provoke thoughts, right? അപ്പോ ഇവിടെ when the poet is asking, shall I compare thee to a summer's day? We do not expect an answer. He did not expect an answer. He was simply asking, അങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെ. Okay? So the right answer is a rhetorical question. Okay? So that is right. So let's go to the next question. Thou art more lovely and more temperate implies that the beloved is more dash than a summer's day. So initially the poet says that, shall I compare thee to a summer's day? Then he has a confusion. How is it possible for me to compare you to the summer's day? Why? He says that the summer's day is, what is it? Option A, unsettled, changeable, C, moderate, D, harsh. Okay, I'm more than happy for you because most of you have told me the right answer. The answer is moderate. Okay, so they are more lovely and more temperate, which means the poet's beloved is moderate. He is not like a summer's day. He is more temperate and delicate. Okay, so kudos to you people. You said the right answer. The next question. Rough winds do shake the darling buds of May. So here rough winds is an example of what? Metonymy, personification, alliteration, or synecdoche. So what is the answer? Is it metonymy? Is some parts involved here? Is a part standing for the whole year? Or is it personification, alliteration, or synecdoche? Okay, so I think you are really excellent in answering these questions. It is personification, alle. When you attribute a human nature to something that is lifeless or something that is a non-living being, അങ്ങനെ inanimate ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന് നമ്മൾ ലൈഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ, we call that as personification. So absolutely right. So here, rough winds do shake the darling buds of May is an example of personification. Very good. Here we go to the next question. Summer's lease hath all too short a date. Suggests that summer's beauty is option A, eternal, B, destructive, C, transient, D, superior to human beauty. So what is the answer? I think somebody's mic is on. Please mute yourself. Okay. Summer's lease had all too short a date. So what is being told about the beauty of the summer here? Okay. So it's not something that is lasting forever, അല്ലേ? ഓരോ സീസണും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനശ്വരമായതാണ്, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ സമ്മർ? അല്ല. ട്രാൻഷ്യൻ്റ് ആണോ ഇനി? അതെ. ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ഓഫ് ടൈം, അല്ലെ? സോറി, എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ ഇസ് ട്രാൻഷ്യൻ്റ്. I feel really happy that you people are coming up with answers, പെട്ടെന്ന് in a split of a second you're coming up with answers. So നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾക്കത് നന്നായി ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നു, and I'm very happy for that. So shall we go to the next question? All fine? Yeah? Okay, let's go to the next question. In line, sometime too hot the eye of heaven shines. The phrase eye of heaven refers to what? The moon, stars, the sun, planets. Okay. Sonnet 18 നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ.
ഐ ഓഫ് ഹെവൻ അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഞാനിത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഐ ഓഫ് ഹെവൻ ഒരു മെറ്റഫർ ആണെന്നും ആ മെറ്റഫർ ആർക്കുള്ളതാ? മൂണിനാണോ, സ്റ്റാർസിനാണോ, സണ്ണിനാണോ, പ്ലാനറ്റ്സിനാണോ? I can see the answers popping up. So why should I wait? Na? The answer is, of course, the sun. Okay, the sun. Right. Very good. Okay, so the answer is the sun. സ്ക്രീനിൽ ആരോ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So please try to remove that. Yeah. Okay. Now the sixth question. His gold complexion dimmed. What device is used in gold complexion? Okay. So ഇത് ആരെക്കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? It is about whom? ആർക്കാ ഈ ഗോൾഡ് കോംപ്ലക്ഷൻ ഉള്ളത്? Can you tell me that? ആർക്കാ ഈ ഗോൾഡ് കോംപ്ലക്ഷൻ? ഫെയർ യൂത്തിനാണോ, സമ്മറിനാണോ? ആർക്കാ ഈ ഗോൾഡ് കോംപ്ലക്ഷൻ ഉള്ളത്? It's for everybody is so busy making the answers. Yeah, absolutely. Very good. Sun, right? So his gold complexion dimmed. So sun normally സംസാരിക്കാറൊന്നുമില്ല. പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ കോംപ്ലക്ഷനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല അല്ലെ? ഷേക്സ്പിയർ ആണ് പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡ് കോംപ്ലക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് അല്ലെ? അപ്പോ the gold complexion, we are attributing our human characters to something that is non-living in nature. അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ? Personification. Very good. Personification is the answer. Okay. So let's go to the next question. And often is his gold complexion dimmed? Suggests that sometimes the sun is, we have four options: flamboyant, obscured by clouds, fixed, or absent. What is the answer? Flamboyant means, yeah, he's very handsome, colorful, very vibrant. Now, he says that it is dimmed, fading at times, അല്ലേ? മൂപ്പരെ മറക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ. ആരാ അത്? Clouds ആണല്ലേ? So what is the right answer? Obscured by clouds. See, you can feel happy because you are able to provide the right answers within a matter of time, okay? So I'm very happy for that. Look at the answer. Option B. Absolutely right. Here we go. The eighth one. The poet's confidence in the enduring power of his verse reflects which major ideological aspect of the historical period in which he wrote? Medieval scholasticism, the Renaissance, the Enlightenment, romantic emphasis on nature. What is the answer? ഞാനന്ന് പ്രത്യേകം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. Whenever you learn sonnet number 18, you have to remember this. എന്താ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടേ? Because the sonnet is actually a testament to the spirit of Renaissance, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിത് ശരിക്കും ഓർത്തിരിക്കണം. ഞാനന്നത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ്. So what is the answer here? The Renaissance. Okay. So the Renaissance writers, they often had a belief that art will be able to outlive. Okay. Art humanity outlive ചെയ്യും. Art human beings-നെ outlive ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay. So therefore, the right answer is the Renaissance. Very good. Absolutely right. Okay. So let's go to the next question. What is the meaning of the archaic phrase, that fair thou owest? What is the meaning of the archaic phrase, that fair thou owest? Option A, the debts that you owe to time, the sun's complexion, the brevity of summer's lease, the beauty you possess. Okay, that fair thou owest. What is the answer? അതിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. സി യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ആർക്കേക്ക് വേർഡ് ദോ അല്ലേ? ദോ എന്നുള്ള ആർക്കേക്ക് വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താ? യു എന്നാണ്. So there is something which is attributed to the fair youth there. So what is it all about? Option D, the beauty you possess. Okay. So how skillful are you guys? You're coming to answer. You're narrowing it down in a fraction of a second. Good. Okay. So the beauty you possess is the right answer. We are good to go. Is it all clear? Doubts under? Clear ano? Any doubts regarding anything? Any questions? It's all fine, right? We're good to go? Yeah, fine. Okay. Look at the next question. What does
death shade symbolize in the context of the poem? Okay, so context of the poem here refers to sonnet number 18. Okay, ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇന്ന സോണറ്റ് ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തൊന്നും പറഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കും യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈൻസ് അത്രത്തോളം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഇസ് ഡെത്ത് ഷെയ്ഡ് സിംബലൈസ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയം? ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, those shall not walk in the shade of death, and death will never brag about you having been there in his arm. അല്ലെ, സോ ഡെത്തിന്റെ നിഴലിൽ നടക്കുന്ന ഡെത്തിന് ഒരിക്കലും നിന്നെ കുറിച്ച് ബ്രാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ ദെൻ? Shadows cast by clouds, darkening of sun's complexion, mortality, temporary nature of happiness. Okay, so Gray പറഞ്ഞ പോലെ everyone waits for the carriage to arrive. Death is a great leveler. So whenever we come across the word death, death is obviously standing for mortality. So the answer is mortality. Correct. Okay. Now to the 11th question. The title, When to the Sessions of Sweet Silent Thought, suggests the poet is entering a state of dash, solemnity, contemplation and reflection, performance, writing. Okay, so I hope everybody is participating. എനിക്കിങ്ങനെ ആൻസേഴ്സ് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം. That makes me quite excited as well. So I think everybody is participating properly. Okay, so we discussed it. Which is the sonnet? What is the number of the sonnet? ഏത് sonnet ആണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? When to the sessions of sweet silent thought. Which is the sonnet? 30. പിന്നെ അല്ല, നമുക്ക് അറിയാത്തതാണോ? നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണല്ലേ. We talked about the legal imagery. We talked about accounts, pay, debt and everything. Okay, debt and everything. So what is the answer? നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിമെമ്പറൻസസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഷേക്സ്പിയർ ഏത് മൂഡിലാണ്? ഹി ഈസ് സിറ്റിംഗ് വെരി സ്ലോലി, ഹി ഈസ് റൂമിനേറ്റിംഗ് ഓൺ ഹിസ് പാസ്റ്റ് അഫയേഴ്സ്. Therefore, the answer falls into option B, right? Contemplation and reflection. Very good. Okay, now let's go to the next question. In Then Can I Drown an Eye Unused to Flow? Unused to flow means what? Not accused to tears, dried up, emotionally distant, reluctant to accept things. Okay? Then can I drown an eye unused to flow? നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന് എന്താണ് ആൻസേഴ്സ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണെന്ന് കുറച്ചു പേര് പറയുന്നു. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? അതെങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ എ ആകും? അതിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്ത ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ ഹിയർ? ഷാൽ വി ഫിക്സ് എ? എ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാമോ? ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ? Is it the answer A? Yeah? Okay, fine. So, not against it to tears. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നുണ്ട്, I'm not a man of tears. Like, my eyes do not get filled with tears very profusely. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിറയുന്ന കണ്ണൊന്നും അല്ല എൻ്റെത്. Okay? അപ്പോൾ, I'm not against it to tears. I'm not acquainted with tears. Okay? Now, let's go to the next question. The courtroom metaphor suggests that the sessions become both a judgment and option A, celebration of life, mourning of the self, public display of woes, option D, contest of wits. എന്താ താമസം? ആൻസർ പോന്നോട്ടെ. Okay, courtroom metaphor suggests that the sessions become both a judgment and dash. What is it? Most of you are telling me B, alle. Okay, whenever you listen to the sonnets of Shakespeare, you should have something at the back of your mind. എന്താണെന്നറിയോ? ഷേക്സ്പിയർ സോണറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ പലപ്പോഴും he considered, that as a creative therapy. Okay, a creative therapy that would be giving a vent out to his emotions. So, ഓരോ സോണറ്റിലും ഓരോ തീമാണ്. But when it comes to sonnet 30, the poet is doing nothing but mourning the life he lived and mourning the self,
And also, he's doing an introspection of his self. Okay. So, എപ്പോഴും സോണറ്റ് 30 കാണുമ്പോൾ introspection എന്ന് ഓർക്കുക. മാത്രമല്ല, you have to remember that the poet is looking into himself. It is a creative therapy for him. Okay. So, the answer is, of course, you people win. It's morning of the self. Okay. Now, let's go to the next question. The line, I summon up remembrance of things past, shows the speaker is revisiting memories in a state of dash. Okay, slumber, quiet contemplation, drunken stupor, divine inspiration. Okay, so normally Plato ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്, poets write in a moment of divine intervention, divine inspiration. Poet ഒരു winged creature ആണെന്നൊക്കെ പ്ലേറ്റോ പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ, അതോ ഷേക്സ്പിയർ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ അങ്ങ് ചിന്തിച്ച് എഴുതിയതാണോ? ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ക്വൈറ്റ് contemplation. He's revisiting his past life. He's mourning for the sorrows. He's mourning for many more things. എന്താന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, because അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ questions ഉണ്ട്. Okay, so option B is the right answer. Now, the act of writing Sonnet 30 is both confession and dash, retribution, accusation, catharsis, glorification of one's self. Okay, ഷേക്സ്പിയർ സ്വയം പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി സോണറ്റ് 30 എഴുതി എന്നെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ധാരണ ഉണ്ടാവും. നോക്കേ, ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു, whenever he writes sonnets, it's almost like he is finding a venting out to his emotions. അല്ലേ, it's a creative therapy for him. കരഞ്ഞതിനെയൊക്കെ ഓർത്ത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കരയുക, നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സഹതപിക്കുക സ്വന്തമായിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ അത്? അതുവഴി that leads him to an eternal purification, a purgation of his soul. So purificationും purgationും ഒക്കെ വരുമ്പം obviously answer എന്താ? Catharsis. You're absolutely right. Stunning in answering questions. Okay, so that is right. ഇതുവരെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Should I repeat something? ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Is it all fine? Clear ആണോ? ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? ഇതുവരെ വളരെ ശരിയാണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? So far, no. Okay, thank you. Okay, now let's go to the next question. The final couplet of Dear Friend in Sonnet 30 is often interpreted as dash. ആരാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഈ Dear Friend? The one who has been mentioned in Sonnet 30. Dark Lady, the rival poet, Queen Elizabeth, fair youth of his sonnets. Is everybody going for the fair youth? Yeah, exactly, alle. Because we said that whenever the poet remembers about his dear friend, all his worries are offering him a kind of consolation, right? അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഡാർക്ക് ലേഡി അല്ല. ഡാർക്ക് ലേഡി പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഹെഡേക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, റൈവൽ പോയിറ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി ഹെഡേക്ക് ആണ്. അപ്പൊ സമാധാനം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫെയർ യൂത്ത് ആയാലേ രക്ഷയുള്ളൂ, അല്ലേ? സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഫെയർ യൂത്ത് ഓഫ് ഹിസ് സോണറ്റ്സ്. വെരി ഗുഡ്. Now, question number 17. Which literary device is present in the contrast between loses restored? Loses restored. Is it antithesis, paradox, transferred epithet, or is it synecdoche? ഓക്കെ, ആരോ ഒരാള് ആന്റിതീസിസ് പറഞ്ഞു, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പാരഡോക്സ് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ആൻസർ ശരിക്കും പാരഡോക്സ് ആണ്, അല്ലേ? സേ ടു കോൺട്രഡിക്ടറി തിങ്സ് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടുഗെദർ. നമ്മളിപ്പോ ഡെഫനിങ് സൈലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ? രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ടറി സാധനങ്ങളാണ്, അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ നമുക്ക് റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? നഷ്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് ഇച്ചിരി പാടാണ്. മേ ബി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ലോസിസ് കൻ നോട്ട് ബി റെസ്റ്റോർഡ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ടു കോൺട്രഡിക്ടറി തിങ്സ് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടുഗെദർ.
So when two contradictory things exist together, it is nothing but paradox. Okay? Antithesis എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐറണി മീൻസ് ഐറണി നമ്മൾ വിരോധാഭാസം എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയർ ജൂലിയസ് സീസറിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രൂട്ടസ് ഈസ് എൻ ഓണറബിൾ മാൻ. ഓക്കെ, മാർക്ക് ആന്റണി പറയുന്ന സ്പീച്ചിൽ ബ്രൂട്ടസ് ഇസ് ആൻ ഓണറബിൾ മാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മാർക്ക് ആന്റണി വെരി വെൽ നോസ് ദാറ്റ് ബ്രൂട്ടസ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി എൻ ഓണറബിൾ മാൻ. അല്ലേ? അതൊരു വിരോധാഭാസമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതൊന്നും എന്നാൽ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള മീനിങ് നമ്മൾ ഇന്റന്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐറണി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദ ഇന്റൻഷൻ ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ്. ദാരുഖ്യ പറയുന്ന പോലെ ഇന്റൻഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നീ എന്റെ നല്ല ഫ്രണ്ട് അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിനടിയിലാ ഞാൻ ഒന്ന് കുത്തുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ല. ദർ ഇസ് സംതിങ് വെരി സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ഇൻ യു. ഓക്കെ, പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദ ഡൗട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ ആണോടാ? ഗുഡ് ടു ഗോ? യാ, that's the difference between paradox and irony. Okay, intention different ആയിരിക്കും. Okay, so the answer is obviously paradox. Very good. Okay, look at the next one. Sonnet number 30. The poet in sonnet 30 weeps on. എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്താ weep ചെയ്യുന്നേ? Past love cancelled by betrayal, friends who have died, opportunities wasted, all of the above. ഇതിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് കരയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, അല്ലേ? കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഓർത്ത് കരയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദി അൺറിക്വൈറ്റഡ് ലവ്, friends who have gone to the dateless night of death, and the opportunities and time wasted. So it's actually a homogeneous, it's a heterogeneous mixture, അല്ലേ? എല്ലാം ഉണ്ട്, ഇന്നതാണ് സങ്കടത്തിന് അങ്ങനെയില്ല, എല്ലാം ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ ഹിയർ? All of the above. ഓക്കെ, ഇനി അഥവാ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു എന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല നമുക്ക്, ഇതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. സോ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The phrase for bemoaned moan means for bemoaned moan. Sorrows forgotten in the past, sorrows that were never lamented, sorrows already mourned in the past, sorrows of the future. മൊത്തത്തിൽ ഡാർക്ക് ആണല്ലേ? എല്ലാ ആൻസറിനകത്തും സോറോസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് സോറോസ് forgotten in the past? ഓക്കെ, എനിക്ക് വയ്യ. മൈ ചിൽഡ്രൻ, യു വെരി ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ഗുഡ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഒരു ക്ലാസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഐ എം ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും മറന്നിട്ടില്ല. മറന്നു എന്ന് വരികിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്നുകൂടെ കരയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ സോറോസ് forgotten in the past അല്ല. ഓക്കെ, സോറോസ് ദാറ്റ് were never lamented ഒബ്വിയസ്ലി അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓൾറെഡി പാസ്റ്റിൽ മോൺ ചെയ്ത സോറോസിനെ കുറിച്ചാണ്, അല്ലെ? ഫോർ ബിമോൺഡ് മോൺ എന്നാ പറയണേ. ഓക്കെ, വരാൻ പോകുന്നതിന് കരയാൻ പിന്നെ സമയമുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി, സോറോസ് ഓൾറെഡി മോൺഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, the next question. How is death metaphorically described in sonnet 30? ലൈൻ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയാട്ടോ. How is death metaphorically described in sonnet 30? As a long journey, as a judge in the trial, as a fleeting friend, as eternal darkness. എവിടെ പോയി? ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ ആൻസറിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ലൈൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. How is death metaphorically described in sonnet 30? As a long journey, as a judge in the trial, as a fleeting friend, as eternal darkness. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ക്ലൂ വേണം for the right answer? Because I haven't seen the right answer yet. ബിയും സിയും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ ഉറപ്പിക്കാം. എന്നാ പിന്നെ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറയൂ. സി, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഐ വിൽ ടെൽ യു ദി എക്സാക്ട് ഫ്രേസ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഷേക്സ്പിയർ. ഓക്കെ, സോ ഷേക്സ്പിയർ says that death's dateless night. ഓക്കെ, death's dateless night. dateless night ആകുമ്പോൾ
തീയതി ഒന്നും നിശ്ചയിച്ചില്ല, ഒരു ദൂരക്കാലം അങ്ങ് പോവാ. ഡേറ്റ്ലെസ് നൈറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അത് എന്തിനാ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നേ? ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് അല്ലേ? ഡേറ്റ്ലെസ് നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നൈറ്റ് ഡാർക്ക്നെസ്സിനെയാണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി ആൻസർ എന്താ? അസ് ഇറ്റേണൽ ഡാർക്ക്നെസ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പേ അറ്റൻഷൻ ടു എവറി സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് ദ സോണറ്റ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ഡെത്ത് എന്താന്ന്, പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു പിൻ പോയിന്റ് അറ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് presented in the sonnet. Okay, so the right answer is as eternal darkness. Clear ആണോ ഇത്? Do you want me to repeat the question? Is it clear? Death's dateless night, yeah, something that is very unending, okay, an eternal darkness. Okay, look at the next question. Very easy question. Vega answer parne. What figure of speech is utilized in the phrase sessions of sweet silent thought? പറഞ്ഞതാണ് ഏത്? Quote imagery ആണ്. So is it assonance, alliteration, oxymoron, or is it metaphor? Yeah? എന്തിനകത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലേ? The sound z is repeated at the beginning of every word. Okay, sessions of sweet silent. So we find sound repeated in the initial position. So obviously the answer is alliteration. Very good. Okay. ഇനി അതിന്റെ മേൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. alliteration നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് അല്ലേ? നോക്കിയോ. What is the speaker to old woes according to the sonnet? Okay, what does the speaker do to? ഒരു do missing ആണ്, സോറി. I'm sorry, എൻ്റെ ക്ലിക്കിൽ അറിയാതെ ആൻസറും വന്നു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. What does the speaker do to old woes according to the sonnet? He dismisses them entirely. He analyzes them rationally without emotion. He veils them anew. Ashwini പറയുന്നുണ്ട്. Old views anew. അല്ലെ, ന്യൂ വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, സോ ലൈൻസ് ഓർമ്മയിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാ. സോ എന്താ ഇതിന്റെ ആൻസർ? സോ ഹി ഈസ് ബിഗിനിങ് ടു weep for the sorrows that he once lamented. Okay, so വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വീപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാ. So obviously the answer is he veils them anew. Okay, ഇച്ചിരി ചിന്തിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല, എളുപ്പമാണ്, വായിച്ചു നോക്കിയേ. Which of the following best describes the emotional progress in sonnet 30? From joy, despair and ennui, from reflection, sorrow and consolation, from criticism, praise to retreat, from anger, calm to resolution. എന്താണ് ഈ ennui? ENNUI. What's the meaning of that? എന്താണ് ഈ ENNUI? ഞങ്ങളിവിടെ ആൻസർ പറയട്ടെ, അപ്പോഴാണ് ആ വേർഡിന്റെ മീനിങ് അല്ലേ. എങ്ങാനും if at all you come across that word in some other sonnets, it means a sense of dissatisfaction. Okay, you're not getting satisfied with something. Okay, yeah, discontentment, dissatisfaction എന്നൊക്കെ മീനിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, he starts with meditating his thoughts. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സൊരു ട്രയൽ റൂം പോലെയാണ്. ആ ട്രയൽ റൂമിലേക്ക് ഓരോ കക്ഷികളും വരുന്നത് പോലെ മെമ്മറീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ. പിന്നെ ഹി ലാമെന്റ്സ് ഓവർ തിങ്സ് വിച്ച് ഹി ഓൾറെഡി വെപ്റ്റ് ഫോർ. അവസാനം എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കൺസലേഷൻ ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, look at the 24th question. Who is hidden in death's dateless night? Okay, who is hidden in death's dateless night? The speaker's thoughts, his bosom friends, his past, his regrets. എന്താണ് ഡെത്തിന്റെ ഡേറ്റ്ലെസ് നൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നത്? നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് അതിന്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? എന്താണ് അപ്പം? തോട്ട്സ് ആണോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളാണോ കുഴിമാടത്തിലുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണോ, അതോ റിഗ്രറ്റ്സ് ആണോ? വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹിയർ? സ്ക്രീനിൽ അനോട്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. സ്ക്രീനിൽ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സിൻസ് ഇറ്റ് ഇത് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാവും. സോ പ്ലീസ്. Yeah. So who is hidden in death's dateless night? His bosom friends. Okay, his dear friends. Now let's go to the next question. Answer is right. So let's go to the next question. The sad account refers to ഏതാണ്? His financial losses, his measured grievances of life, solemn legal proceedings, trivial moments of life. Okay. So what is the sad account? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ലഡ്ജർ ബുക്ക് പോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇമേജറി ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്നു പോകുന്നുണ്ട്, അക്കൗണ്ട്സ് ഇമേജറി ഒക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. So is Shakespeare talking about a payment that he was denied? A drama in which he wrote the script but he was not paid? അതിനെക്കുറിച്ച് വല്ലതാണോ പറയുന്നത്? അതോ വല്ല ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്ങും വേറെ ആരെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരനത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തോ? ലൈഫിലെ ട്രിവിയൽ മൊമെന്റ്സ് ആണോ? ഒന്നുമല്ല. നമുക്കറിയാം he is actually lamenting over the grievances of his life അല്ലെ? ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് anew ആയിട്ട് കരയാനാ പോകുന്നത്. So the answer is obviously his measured grievances of life. Okay. Now, this is a thoughtful question. The phrase remembrance of things past from Shakespeare's Sonnet 30 inspired the English title of which major literary work? To the Lighthouse by Virginia Woolf, In Search of Lost Time by Marcel Proust, The Sound and the Fury by William Faulkner, The Wasteland by T.S. Eliot. ഏതാണ് ആൻസർ? Yeah. So In Search of Lost Time എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രഞ്ച് ടൈറ്റിലിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ he was actually inspired by remembrance of things past which appears in Sonnet 30 of Shakespeare. Okay. So അത് മറന്നു പോകരുതേ. എങ്ങാനും ചോദിച്ചാലോ, നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിനോ നിർഭാഗ്യത്തിനോ ചോദിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർത്തിരിക്കുക. In Search of Lost Time by Marcel Proust is the answer for the question. Okay. Now, look at the next question. The repetition of O sound in word to word tell over is, okay, alliteration, anaphora, and assonance and sibilance. Yeah, Scott and Canada. Okay. Alliteration, anaphora, assonance, sibilance. ഏതാണ് ഇതിൽ ആൻസർ? Whenever there is a repetition of the vowel sound, we know that it is assonance അല്ലേ? Consonant sounds repetition വരുമ്പോൾ alliteration ആണ്. But when it is the repetition of the vowel sounds, obviously the answer is assonance. Okay? Not much talk on the question because it's already understood. Okay? Okay. In Shakespeare's Sonnet 30, the principal shift in thought from melancholy recollection to emotional consolation occurs with which line? All losses are restored and sorrows end. Then can I drown an eye unused to flow, and with old woes new wail my dear time's waste. But if the while I think on thee, dear friend. Okay, so what is the answer here? Yeah, obviously it is option D അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ ഓപ്ഷൻ ഡി ആകുന്നേ? That is, we are actually talking about the volta of the question അല്ലേ? എവിടെയാണ് ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇൻ തോട്ട് സംഭവിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ആദ്യം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ സോനറ്റ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുക. ഹീൽ ബി പ്രസന്റിങ് ആ പ്രോബ്ലം. അവസാനം വരുമ്പോഴത്തേക്കും കപ്ലറ്റ് ആകുമ്പം പുള്ളി ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആയി ഞാൻ റെസൊല്യൂഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വോൾട്ട. ഫൈൻ. സോ ഇവിടെ വോൾട്ട എവിടെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? സോ ഹി ഈസ് ലാമെന്റിങ് ഓവർ ഹിസ് സോറോസ്, ബട്ട് ദെൻ വെൻ ഹി തിങ്സ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, all his sorrows come to an end and all his losses are restored. Okay, so that is the right answer. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര മിടുക്കരാണല്ലോ. യു ആർ ഗിവിംഗ് മീ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ എ വെരി little amount of time. Okay, വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ തരുന്നു. Good. Okay, so we can go to the next question. Okay, just a second. I think annotation work ചെയ്യുന്നോണ്ടാണ്. Okay.
Just a second. I think there was a problem with the, not PPT, but some kind of a technical issue. Yeah. Just a second. Technical glitches often happen. Okay, I'm sorry for this. Okay, now the next question. So, yeah, fine. Okay. Which literary device is prominent in speaker's description of his memories? Image of battle and war, imagery of law and accounting, imagery of nature and growth, imagery of music and sound. A that answer. Which literary device is prominent in speaker's description of his memories? What is the answer? Imagery of battle and war, imagery of law and accounting. ഏതാണ് answer? Okay. Yeah. So I think screen മാറിയപ്പം I am not able to see the answer properly on screen. I need to take the chat out. Okay. So what is the answer here? Imagery of law and accounting ആണോ? Imagery of nature and growth ആണോ? So what is the answer? It is imagery of law and accounting, right? Imagery of law and accounting. Okay. Now the next question. Just a second. I don't understand what happened in between. Are you able to see the screen properly? Yeah. Look at the next question. Which specific Renaissance philosophical viewpoint is revealed by the poem's focus on introspection? Okay, so what is the answer? Naturalism, Stoicism, spirit of inquiry, or humanism? What is the answer? So we just guessed it. Which specific Renaissance philosophy viewpoint is revealed by poems focus on introspection, naturalism, stoicism, spirit of inquiry, or humanism? Okay, so we understand that these are all features of Renaissance. Renaissance in the features are എന്താണ് ഈ സ്റ്റോയിസിസം? ഡു യു നോ സംതിങ് അബൌട്ട് സ്റ്റോയിസിസം? സ്റ്റോയിസിസത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ എന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ, ഡു യു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ്? Stoicism means you'll be having an emotional detachment. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, but then you're almost like, okay, I'm going to practice austerity, or I'm going to practice, I don't have any kind of emotional connection with that. So അങ്ങനെ നമ്മൾ absolutely detached ആയിരിക്കും ഇമോഷൻസുമായിട്ട്. Okay, so ഇവിടെ the poet is actually not emotionally detached. Okay, so അങ്ങനെ കണ്ട് he is not able to overcome his emotions. അല്ലേ? അപ്പോൾ what is he pointing at? Okay, so he is looking into himself. He is pointing at introspection, examining himself, right? അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? നാച്ചുറലിസം ആണോ, സ്റ്റോയിസിസം ആണോ, spirit of inquiry ആണോ, ഹ്യൂമനിസം ആണോ? It's actually humanism. Okay, എന്താണ് humanism? Do you know something about humanism? Humanism എന്താണ്? What is humanism? What is the focus on? Focus എവിടെയാ കൊടുക്കുന്നത് ഹ്യൂമനിസത്തിനകത്ത്? Is it on religion? Is it on the community and society? Who is celebrated in humanism? Humanisത്തിൽ ആരെയാ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? Humans are celebrated, human race is celebrated. Exactly. So obviously, when it comes to humanism, individual is the center of everything. Individual ആണ് center ആവുന്നത്. His emotions, his passions, desires, and everything that matter. Okay. So when it comes to Sonnet 30, Shakespeare is doing an introspection of himself.
what we happen to see is his heart being put on stage. Okay. Appo, when anything that focuses on individual comes, remember that it is humanism. Okay. Humanism ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. Now let's go to the next question. Next question. I don't know, but there is something very technical issue that the screen often not able to change the. Yeah, since it's YouTube live. Google എന്തെങ്കിലും technical issue ആണോ? Not able to change the slide. Is there any issue? Not able to change the slide properly. I'm sorry for this. Let me check it out. Yeah, we stopped with this, right? So are you able to see it now? ഇപ്പൊ കാണാമോ എല്ലാവർക്കും? Is it possible? Yeah? Yes, ma'am. Okay, thank you for bearing with me. Thank you for the patience. The central theme of Sonnet 116 is, so we've discussed some of the questions of Sonnet 18 and 30. So we're going to Sonnet 31, okay? The central theme of Sonnet 116 is the transience of physical beauty, the steadfast nature of true love, the fleetingness of time, the inevitability of death. So what is the answer? The transience of physical beauty, the steadfast nature of true love. So what is the answer here? എന്താണ് ആൻസർ തന്നെ? Yeah, so we have discussed enough, alle. The sonnet 116 is often considered as a celebration of love. Okay, so അതൊരു ലവിനെ കുറിച്ചുള്ള celebration ആണ്. More than a celebration of love, it is celebrating the fixed nature of love, alle. Love that is not unaltered, love that does not change despite the situations. Okay, so option B is the right answer. The steadfast nature of true love. Okay, let's look at the next question. Okay, the next question. I don't understand what is the problem with it. We were working quite well, but then something happened. The 32nd question. The marriage of true minds refers to legal marriage, an alliance, a religious ceremony, spiritual union of lovers' souls. The marriage of true minds refers to legal marriage, an alliance, a religious ceremony, spiritual union of lovers' souls. So, what is the answer here? Legal marriage ആണോ, alliance ആണോ, religious ceremony ആണോ, or is it something about the spiritual union of lovers' souls? എന്താണ് answer? Obviously, അല്ലേ? The sonnet is talking about a platonic kind of love. Physical loveനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. It's not talking about. Okay, fine. Okay. So it's not talking about the physical beauty. It's not about the physical nature of love, but it's talking about something that belongs to the Platonic realm. Okay. So the answer is spiritual union of lovers' souls. Clear, Ano Daitre? Okay, Ano?
Okay, so please bear with me. Let me check if there is some problem. Okay, problem with this is answer gets. Okay, let's go to the next question. I feel really bad that it's. Is it visible now? The next question. The speaker believes true love changes with circumstances, altered by external forces, remains constant despite changes, fades with beauty. What is the answer? The speaker believes true love changes with circumstances, altered by external forces, remains constant despite changes, and fades with beauty. So, what is the answer here? Okay. So the answer is obviously option C. Okay. So the speaker believes that love would be remaining constant despite the changes. Okay. Now look at the next question, 34. Love is not times full means what? Okay. Love is not times full means option A, love mocks time. Time regulates love. Love outlasts time. Time gives love wisdom. Okay. So, what is the answer for this question? Yeah. So, love is not time's fool means what is the meaning of that? Love mocks time എന്നാണോ? Time loveനെ regulate ചെയ്യുന്നു എന്നാണോ? Love timeനെ outlast ചെയ്യുമെന്നാണോ? So, what is the answer for the question? Yeah. So most of you are telling me love outlasts time, alle. So when we discussed the sonnet in the class, we discussed that love time in ഒരു fool alla, ഒരു slave alla na പറയുന്നത്. Okay. So which means love is actually outwitting time. It can last even if time comes to an end. Hyperbole ആണ്, but still. Okay. So even if time comes to an end, love has the nature of outwitting it. Okay. So the right answer is obviously C. Okay. C തന്നെയാണ് correct answer കേട്ടോ. Very good. Okay. Now look at the next question. Next one. The comparison of love to an ever-fixed mark is an example of simile, metaphor, symbolism, hyperbole. Okay, so the comparison of love to an ever-fixed mark is an example of dash. Simile ആണോ, metaphor ആണോ, symbolism ആണോ, hyperbole ആണോ? What is the answer? Is it simile, metaphor, symbolism, or hyperbole? Okay. Yeah, metaphor. So it said that love is an ever fixed mark where we learned about another comparison to. നമുക്കത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് കമ്പാരിസന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? Comparison of love to an ever fixed mark is an example of dash. അതൊരു metaphor ആണല്ലേ? It's a metaphor. Very good. It's a metaphor. It's very good. Okay. So let's look at the next question. The star to every wandering bark symbolizes dash.
നമ്മളന്ന് ഒത്തിരി ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ലൈനാണ്. ഈ സോണറ്റിലെ ഏകദേശം എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണിത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുത്തതാണ്. The star to every wandering bark symbolizes a sailor guided by the pole star, constant guidance of love, love's destruction, unknown destiny. Okay, സോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. സെയിലർ ഗൈഡഡ് ബൈ ദ പോൾ സ്റ്റാർ ആണോ, കോൺസ്റ്റന്റ് ഗൈഡൻസ് ഓഫ് ലവ് ആണോ എന്ന് ഡൗട്ട് വരും. ഓക്കെ, പക്ഷേ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപിളൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, സെയിലർ ഗൈഡഡ് ബൈ ദ പോൾ സ്റ്റാർ ആണ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കണേ, ദ സ്റ്റാർ ടു എവറി വാണ്ടറിംഗ് ബാർക്ക് എന്താ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നേ. സോ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഫോർ എവറി വാണ്ടറിംഗ് ബോഡി ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ദ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഓഫേർഡ് ബൈ a star, pole star. Niraja, D allada, it's actually B. ഓക്കെ, അൺനോൺ ഡെസ്റ്റിനിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ട്യുമൽറ്റസ് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും ഏത് ടെമ്പസ്റ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ, വി ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി അണ്ടർ ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് ലവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദി അൺനോൺ ഡെസ്റ്റിനി, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി കോൺസ്റ്റന്റ് ഗൈഡൻസ് ഓഫ് ലവ്. ഓക്കെ, സോ നോർത്ത് സ്റ്റാർ എങ്ങനെയാണോ, പോൾ സ്റ്റാർ എങ്ങനെയാണോ സെയിലേഴ്സിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ, നമ്മൾ എയിംലെസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴൊക്കെ വി ആർ അണ്ടർ ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് ദ ഇമോഷൻ കോൾഡ് ഇസ് ലവ്, വിച്ച് കോൾസ് us back. Okay, now look at the next question. Within his bending sickle's compass come alludes to. Okay, within his bending sickle's compass come alludes to what? Cupid's bow, death and time, the moon's arc, aching of heart. എന്താണ് ആൻസർ? Within his bending sickle's compass come alludes to. Again, നമ്മൾ സിക്കിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണല്ലേ. സോ അത് കുപ്പിഡിന്റെ ആരോയെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്? അതോ is it about the silver arc of moon, or is it about the pain that is happening in the heart of Shakespeare? Yeah, or is it about the destructive forces, death and time? Okay, so നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ, the physical beauty, those rosy lips and cheeks will be taken away by time and death എന്നാ പറഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടുത്തെ സിക്കിൾ ആരതാ? All of you are absolutely right. The answer is obviously death and time. Okay, option B. So ഇവിടെ personification ഉണ്ട്, bending sickle's compass എന്നാണ്. So therefore the answer is obviously option B. Okay, so ഇതൊരു general question ആണ്, but you should be able to answer this. The meter of sonnet 116 is trochaic tetrameter, iambic pentameter, anapestic pentameter, dactylic hexameter. എന്താണ് ആൻസർ? ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ സോണറ്റ്സ് എല്ലാം ഏകദേശം ഏതിലായിരിക്കുന്നത്? അയാംബിക് പെന്റാമീറ്ററിലാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് അയാംബിക് പെന്റാമീറ്റർ? അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ, സ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ? എന്താണ്? എക്സാക്ട്ലി, 3 quatrains and a concluding couplet അല്ലെ. എന്താണെടാ അയംബിക് പെന്റാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ? അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ, സ്ട്രെസ്ഡ് ബൈ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ? എങ്ങനെയാണ്? സ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ അശ്വിനി? സ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ? ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പിക്കാവോ? ഇസ് ഇറ്റ് സോ? അങ്ങനെയാണോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യണം. അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ, സ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ, സ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ എന്ന്. ഡു വി ഹാവ് എനി അതർ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്? അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. അശ്വിനി അതൊന്ന് ഓർത്തോളണടാ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ അൺസ്ട്രെസ്ഡ്, അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ഫോളോഡ് ബൈ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, yeah, opposite of what you said exactly. Okay, so the meter of sonnet 116 is obviously iambic pentameter. Okay, let's look at the next question.
അഡ്മിറ്റ് ഇംപെഡിമെന്റ്സ് എക്കോസ്. ഇതെനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അഡ്മിറ്റ് ഇംപെഡിമെന്റ്സ് എക്കോസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് എക്ലിസിയാസ്റ്റ്, റിനൈസൻസ് റൈറ്റിംഗ്, ബുക്ക് ഓഫ് കോമൺ പ്രയർ, ചോസേറിയൻ വോസ്. ഏതാണ് ആൻസർ? ദ ബുക്ക് ഓഫ് എക്ലിസിയാസ്റ്റ്, റിനൈസൻസ് റൈറ്റിംഗ്, ബുക്ക് ഓഫ് കോമൺ പ്രയർ, ചോസേറിയൻ വോസ്. ഏതാണ് ആൻസർ? ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്. ഓക്കെ, സോ ഇംപെഡിമെന്റ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഇന്ന ബുക്കിലുള്ളതാണ്. അതിനകത്തുനിന്ന്, അതായത് വെൻ ദ മാരേജ് ഇസ് സീൽഡ്, മാരേജ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആ കോൺട്രാക്ട് സീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീഡ് അലൗഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഇംപെഡിമെന്റ്സ്, ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾസ് എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. റൈറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഒന്നും വേണ്ടടാ, ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബുക്ക് ഓഫ് കോമൺ പ്രയർ. ഓക്കെ, ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ബുക്ക് ഓഫ് കോമൺ പ്രയർ. ഓക്കെ, സോ വെരി ഗുഡ്. തെറ്റിപ്പോരുത് കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാ. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഓർമ്മ വേണം. ഇറ്റ് ഇസ് ബുക്ക് ഓഫ് കോമൺ പ്രയർ. ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Okay, it's option C. Now, look at the next question. The repetition of love in opening lines is an example of apostrophe, litotes, parallelism, anaphora. എന്താണ് നീരജ? കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ബി അല്ലടാ, സി ആണ്. ബുക്ക് ഓഫ് കോമൺ പ്രെയർ ആണ് കേട്ടോ. മാരേജ് സീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബുക്ക് ഓഫ് കോമൺ പ്രെയറിലാണ് ഇംപെഡിമെന്റ്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയൂ. എന്താണ്? ദ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ലവ് ഇൻ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അപ്പോസ്ട്രഫി, ലിറ്റോട്സ്, പാരലലിസം, ആനഫോറ. വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ? ആനഫോറ. അപ്പൊ ഈ ലിറ്റോട്സ് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ലിറ്റോട്സ്? അതും കൂടെ പറ. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ പഠിക്കാനേ. ലിറ്റോട്സ് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ലിറ്റോട്ട്? വാട്ട് ഇസ് എ ലിറ്റോട്ട്? ലിറ്റോട്ട് എന്താടാ? ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച്? Creating a negative idea for a positive. എക്സാക്ട്ലി, വെരി ഗുഡ്. അതായത് ഇപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് കാന്താര മൂവി എങ്ങനെയുണ്ട്, ഐ എം സെയിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബാഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബാഡ്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ മീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെൻ യു യൂസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് വെൻ യു സേ സംതിങ്, നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? ലെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഇസ് ദ മൂവി? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബാഡ്. ഓക്കെ, how is your experience? It's not an average one. Okay, so avade when you mean to say something pleasant but you include a negative word. Okay, appo endanengilum repetition of love ennu parayna litort alla, it is anaphora. Okay, so whenever there is a repetition of a word or a phrase, that is anaphora. Very good. Okay, now look at the next one. What is the function of the line or bends with the remover to remove? Okay, or bends with the remover to remove. എന്താണ് ഇതിന്റെ function? Time can still change love. It reinforces the idea that love remains unaltered. It shifts the poem's focus to a ceremonial aspect of marriage. What is it? What is the answer? Time can still change love എന്നാണോ? It reinforces the idea that love remains unaltered എന്നാണോ? എന്താണ് ആൻസർ? മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ആർ ടെല്ലിംഗ് മീ ബി ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നു. കറക്റ്റ് ആണ്. ഒരു ഓപ്ഷനുകളുള്ളത് മിക്കവാറും ആൻസറിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഒബ്വിയസ്ലി ബി അല്ലേ? സോ നോ മാറ്റർ വെദർ ദി എൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ലവ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഓർ നോട്ട്, എന്താണ് എപ്പോഴും love will be a constant force. Okay, so it tries to reinforce the idea that even if some external forces try to remove the love, even if the physical aspects of our love are gone, love would always continue to be the same. Okay, so that's the right answer. Let's go to the next question. It is word unknown, although his height be taken, suggests what? Okay, love's true value cannot be measured. Love depends on physical measurable things. Love changes with distance.
Love betrays its height. നമ്മളിതും പറഞ്ഞതാണല്ലേ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ നോർത്ത് സ്റ്റാർ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ പോൾ സ്റ്റാർ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു മെഷർ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ, ലവ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിയർനെസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ വെച്ചോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അളക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും, പക്ഷെ അതിന്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അല്ലേ. I'm very happy that you're giving me the right answer. So obviously the right answer is love's true value cannot be measured. Okay. So maybe അതിന്റെ worth നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. Maybe അതിന്റെ height നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റാറിന്റെ height അളക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഡയറി മിൽക്കോ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ലവിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. But you will never know the worth. Okay. അതിന്റെ വാല്യൂ അളക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Okay. So the right answer is obviously option A. Okay. Now look at the next question. The star metaphor primarily conveys dash: unreachability, constancy and direction, danger and fate, towering ambition in love. Okay. The star metaphor primarily conveys what? Unreachability, constancy and direction, danger and fate, towering ambition in love. Okay. So I'm happy that you did not come to tell me unreachability. അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമായനെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും അൺറീച്ചബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അല്ലേ. No matter how many tempests come, no matter how tumultuous the situation is, we obviously have someone to guide us, an emotion to guide and govern us. അതാണ് സ്റ്റാറുമായിട്ട് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ obviously the answer is constancy and direction. Very good. Now the next question. The poem's diction primarily invokes dash: romantic idealism, political satire, religious allusions, courtly complaint. Sonnet 116 കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം. Poem's diction primarily invokes what? Political satire വല്ലതാണോ അത്? റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി കംപ്ലൈന്റ് എന്തെങ്കിലും ആണോ? അല്ലല്ലേ. He is talking about a love that is so idealistic in nature, something that is heavenly, something which you cannot measure, whose value cannot be fathomed. അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? കൃഷ്ണേന്ദു, നീരജ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണെന്ന്. സോ ഷാൽ വി ഫിക്സ് ഇറ്റ്? ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണോ? ഫിക്സ് ചെയ്യാമോ നമുക്ക്? റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയലിസം തന്നെയാണോ ആൻസർ? Yeah, correct. Okay, so the answer is romantic idealism. Very good. Okay, I hope everybody is participating. കുറേ നെയിംസ് ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരുടേതും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഗോയിങ് പ്ലസന്റ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, now look at the next question. The logic of Sonnet 116 proceeds through thesis, antithesis, resolution, problem, solution pattern, narrative sequence, memory and dream. വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേടാ. The logic of Sonnet 116 proceeds through thesis, antithesis, resolution, problem, solution pattern, narrative sequence, memory and dream. കൺഫ്യൂഷൻ വരുവാണെങ്കിലേ ഇതിൽ ഏതല്ല എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. മെമ്മറി ആൻഡ് ഡ്രീം ആവത്തില്ലല്ലോ ടീന. ടീനയാണോ അത് പറഞ്ഞത്? നീരജയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് മെമ്മറിയും ഡ്രീമും വരുന്നേ? ഷേക്സ്പിയർ എന്തായാലും ഈ സോണറ്റിനകത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല? മെമ്മറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, വിഷനെ കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല, ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ആൻസർ എവിടെ പോവും? എയിലാ പോകുന്നത് അല്ലേ. അതായത് എന്താ ഈ തീസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹി പ്രസൻസ് ആസ് വിത്ത് എ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് അല്ലെ. നമുക്കൊരു തീം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ. അതായത് ലവ്, when there is a union of two minds who are so much in love with each other, അവിടെ ഇംപെഡിമെന്റ്സ് വരാൻ പാടില്ല. ഒരു തീസിസ് അങ്ങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് he starts to define what love is not. ഓക്കെ, ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നും ലവ് എന്തല്ല എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. ആന്റി തീസിസ് ആണ് അല്ലെ. ആൻഡ് ദെൻ ഹി കംസ് ടു ദി റെസൊല്യൂഷൻ പാർട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല.
എന്താണ് ലവ് എന്നൊരു തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നു, വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ ഹി കംസ് ടു എ റെസൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദി ആൻസർ ഇസ് obviously thesis, antithesis, and resolution. So the answer is option A. Okay. Now look at the next question. Sonnet 116 overall effect is created by contrast between love and beauty, time's decaying nature, determinism of fate, balance between permanence and change. What is the answer? Sonnet 116 overall effect is communicated by. Okay. So Ashwani, Surya, രണ്ടുപേരും ഡി പറയുന്നു, സ്നേഹ ഡിയുടെ കൂടെ പോകുന്നു, കൃഷ്ണേന്ദു ഡി പറയുന്നു, അനു ഡി പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ്? നീരജ ഡി പറയുന്നു, കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, വേറെ ആരുണ്ട്? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, yeah. So it is talking about balance between permanence and change, alle. So maybe the situations can change, maybe there are external forces acting on you, but then there is something very permanent which does not vanish with the unforgiving nature of time. Time ഒക്കെ ഭയങ്കര unforgiving nature ഉള്ള ആളാ, ആർക്കും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, ടാർണിഷ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനെയും ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ അൺഫോർഗീവിംഗ് നേച്ചർ ഉള്ള ടൈമിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആരാ ഉള്ളത്? ദി പെരനിയൽ ഇമോഷൻ കോൾഡ് ഇസ് ലവ്. ഓക്കെ, സോ ഒബ്വിയസ്ലി ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പെർമനൻസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Next question. Lack of many a thing I sought suggests loss of wealth, excess of pride, a new ambition, failure to achieve desires. എന്താണ് ആൻസർ? നമ്മൾ അന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു ലൈനാണത്. ലാക്ക് ഓഫ് മെനി എ തിങ് ഐ സോട്ട്, ലോസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ആണോ, എക്സസീവ് പ്രൈഡ് ആണോ, ന്യൂ ആംബിഷൻ ആണോ, or is he talking about some of the desires which he always had but was not able to unfulfill? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? ശ്യാമ, ഓക്കെ, ഷൈമ പറയുന്നു ഡി ആണെന്ന്. അശ്വിനി ഡി ആണെന്ന് ഓൾറെഡി ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി ആൻസർ പറയൂ നോക്കട്ടെ. ഇസ് ഇറ്റ് ഡി അതോ ആംബിഷൻ ആണോ? ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കണല്ല കേട്ടോ, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ. ഓക്കെ, സോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ പറയണോ? വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ ഹിയർ? എന്താണ് ആൻസർ? It's option D, അല്ലേ? Failure to achieve desires. So he talks about vanquished sides. He talks about things which he was not able to attain. അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ? Failure to achieve desires. Very good. Let's go to the next question. 50. The tone of the sonnet 30 at the beginning is എന്താണ്? Melancholic, prevailing joy, indifference, or ebullience. What is the answer? The tone of the sonnet 30 at the beginning is it melancholic? Is it prevailing joy, indifference, or ebullience? എന്താണ് ആൻസർ? നിരജ, അശ്വനി, ഷൈമ goes with A. Then ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ പറയൂ. What is the answer here? മെലങ്കോളിക് ആണോ, പ്രിവെയിലിംഗ് ജോയ് ആണോ, എബുലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം എബുലിയൻസ്? എബുലിയൻസ്, വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം എബുലിയൻസ്? എബുലിയൻസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ക്ലാസ് കിട്ടിയില്ലേ? മനസ്സിലായില്ല റുഖ്യ? ഓക്കെ, cheerful, yeah, something that is exciting അല്ലെ, enthusiastic എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. എബുലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ enthusiasm ആണ് കേട്ടാ. സോ ദ ടോണറ്റ് ഓഫ് ഓക്കെ റുഖ്യ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫൈൻ, കുഴപ്പമില്ല. റെക്കോർഡിംഗ് കേൾക്കുക കേട്ടോ, കേട്ടിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ദ ടോൺ ഓഫ് ദി സോണറ്റ് 30 അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഇസ് എന്താണ്? മെലങ്കലി ആണ് അല്ലെ. സോ ദ പോയറ്റ് ഇസ് സാഡ്, ദ പോയറ്റ് ഇസ് ഡെസ്പറേറ്റ്, and he is lamenting over his old sorrows. Okay, so the answer is obviously melancholic. Okay, now look at the next question. ഇത് പറഞ്ഞേടാ,
The word dear in my dear times waste expresses dash. The word dear in my dear times waste expresses affection and regret, economic value, hatred, acceptance. എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ? In my dear times waste എന്ന് ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ? അഫെക്ഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രറ്റ് ആണോ, ഇക്കോണമിക് വാല്യൂ ആണോ, ഹേറ്റ്രിഡ് ആണോ, അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണോ? വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ? ബാക്കി 3 ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ണു അടച്ച് കളയാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? എന്താണ്? അമീഷയൊക്കെ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് എ ആണ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അഫെക്ഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രറ്റ്. പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, so it is affection and regret. Regret in the time that was wasted and also affection for. ഇപ്പം നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഓരോന്നും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലേ. സോ ദെയർഫോർ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് ആലോചിക്കുമ്പം യു വിൽ ഫീൽ ഹാപ്പി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് അഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ റിഗ്രറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. Now look at the next question. Expense of many a vanquished sight signifies dash. Okay, expense of many a vanquished sight signifies option A, lost dreams and joys, option B, financial decline, option C, artistic failure, option D, uncertain future. Okay, so Surya പറയുന്നു, ഷൈമ പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണെന്ന്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫെയിലിയർ ആണെന്നും അൺസർട്ടനിറ്റി അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ആണെന്നും ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? വാങ്ക്വിഷ്ഡ് സൈറ്റ് അല്ലേ? വാങ്ക്വിഷ്ഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡ്രീംസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? വാങ്ക്വിഷ്ഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ? ലോസ്റ്റ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ജോയ്സ് ആണ്. സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓൾറെഡി കോൺകേർഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾറെഡി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല. സോ വാങ്ക്വിഷ്ഡ് ആണ്, ഡിഫീറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോസ്റ്റ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ജോയ് ആണ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, now look at the next question. Sonnet 30's overall mood changes from joy to sorrow, hope to despair, anger to calm, grief to consolation. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും കേട്ടോ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി സോണറ്റ്, എന്നാലേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, വെറുതെ ഒരു സമ്മറിയോ അല്ലെങ്കിൽ 1-2 ലൈൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സോ യു നീഡ് ടു നോ ദിസ് സോണറ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ്ലി. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ ഹിയർ? ഗ്രീഫ് ടു കൺസലേഷൻ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ കൺസലേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്? വെൻ ഐ റിമെമ്പർ അബൌട്ട് യു, നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ കൺസോൾഡ്. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് കൺസലേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് എവറി ലൂസസ് ഐ എൻജോയ്ഡ്, എവറി ലൂസസ് ഐ എൻകൗണ്ടേർഡ്, അതെല്ലാം എനിക്ക് എന്താ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പോലെ, റെസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോലെ എന്ന് പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രീഫ് ടു കൺസലേഷൻ. വെരി ഗുഡ്. അശ്വിനി പറയുന്നുണ്ടത്. Thank you. Now look at the next one. Sonnet 30's central idea can be summarized as. Okay, എടാ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആ സോണറ്റിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവോ അങ്ങനെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ കൈൻഡ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സിങ്. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഐഡിയ സ്റ്റിക്ക് ആവും. ഓക്കെ, സോണറ്റ് 30's central idea can be summarized as option A, regrets last forever, time conquers everything, inevitability of death, memory of love revives soul. മെമ്മറി ഓഫ് ലവ് റിവൈവ് സോൾ ആണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് ആണല്ലേ? നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെയൊക്കെ തിരിച്ചു ഓർക്കുമ്പം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാ? ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ റുഖ്യ ഗ്രേറ്റ്, കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ആൻസർ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The sad account of forebemoaned mourn means. Okay, the sad account of forebemoaned mourn, fresh sorrows yet to be experienced, grief already wept over in the past, sins confessed before a court, shared regrets. എന്താ ഉറപ്പ്, എന്താ ഷ്യൂരിറ്റി? മൊത്തത്തിൽ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ,
നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലൈൻ ആണല്ലേ അത് ഫോർ ബിമോണ്ട് മോൺ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രീഫ് ഓൾറെഡി വെപ്റ്റ് ഓവർ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Look at the next question. The phrase every fair from fair sometime declines means beauty grows stronger with time, fair youth's affection fades, nature improves itself, every beauty eventually fades. ഏത് സോണറ്റ് ആണ് ഇത്? Is it sonnet 18, 30 or 116? ഏത് സോണറ്റ് ആയത്? Every fair from fair sometimes declines. Which is the sonnet? Ashwini, 116 ആണോ ഇത്? Every fair from fair sometimes declines. അടിപൊളി. 30യോ? 30ൽ എവിടെയാ fair from fair sometimes declines എന്ന് പറയുന്നേ? By nature's course എന്നൊരു ലൈൻ പഠിച്ചില്ലേ? ബൈ മിസ്റ്റേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയണം. ഞാൻ ഘോരം പഠിപ്പിച്ചതാണ് സോണറ്റ് 80. ഓക്കെ, സോ ദ ഫ്രേസ് എവറി ഫെയർ ഫ്രം ഫെയർ സംടൈംസ് ഡിക്ലൈൻസ് മീൻസ് ഇത് എവിടെയാ വരുന്നത്? സോണറ്റ് 18ലാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ സോണറ്റ് 18ലാണ് വരുന്നത്. സോ സോണറ്റ് 18ല് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്? മേ ബി പുകയൊന്നല്ല, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണതൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഫെയ്റ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ബൈ നേച്ചേഴ്സ് റിക്ലൈനിങ് കോഴ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കും? സൗന്ദര്യമുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനും അതിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ത് ചെയ്യും? നഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, സോ ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് എവറി ബ്യൂട്ടി ഇവൻച്വലി ഫെയ്ഡ്സ്. എല്ലാ സൗന്ദര്യമുള്ള വസ്തുക്കളും ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫെയ്ഡ് ആകും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് വെരി പെർമനന്റ് ഇൻ നേച്ചർ. ദേ കിടക്കുന്നു. By chance or nature's changing course untrimmed means beauty can resist time, desires are fleeting, art can be destroyed, fate or time causes decay. Correct ആയിട്ട് പറ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Okay, beauty can resist time, desires are fleeting, art can be destroyed, or is it fate or time causes decay? ഏതാണ് ആൻസർ? പോട്ടെ, അതാണല്ലേ. ബൈ ചാൻസ്. ബൈ ചാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ഫേറ്റ്, ഫേറ്റ് കാരണമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡിക്ലൈനിങ് നേച്ചർ. ഓക്കെ, സോ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈം കിട്ടിയുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 57 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ. എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ഡിസ്പൈറ്റ് ദ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വി ഹാഡ്, ഐ തിങ്ക് യു ഹാഡ് എ പ്രോപ്പർ റിവിഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ റിവിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാക്സിമം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ സ്ലൈഡ് ആക്ച്വലി റൺസ് ടു 85. ഓക്കെ, 85 അല്ലെങ്കിൽ എന്താ 90ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്തുണ്ട്. സോ മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി റിവൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് വാസ് ക്ലിയർ. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഐ എം സിൻസിയർലി അപ്പോളജൈസ് ഫോർ ഇടയ്ക്ക് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് മങ്ങിയതിനും എന്താ സ്ലൈഡ് ഒന്നും മാറാത്തതിനും ഒക്കെ ഐ എം സോറി. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് വാസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, സോ എന്താണെങ്കിലും നമ്മളിത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. So I think it acted as a proper revision for you. So thank you so much. We shall meet in the next session. At the session le kanata. So thank you so much. Bye. Take care. Thank you, Arundhati. Thank you. നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ഒരു പ്രോപ്പർ റിവിഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ബുധനാഴ്ച നടത്തുന്ന എക്സാമിന് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് അരുന്ധതി മിസ് ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പക്കായിട്ട് പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സാം ആണ്. ആദ്യത്തെ എക്സാമിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റുഡന്റിന് നമ്മൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടച്ച ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് തിരിച്ച് മേടിക്കാം. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. സോ താങ്ക് യു. Thank you, Asha ma'am. Thank you. Bye. Take care.